హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు సైన్స్ ఇన్ఫో తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ప్రొజెక్టైల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. అండ్ ప్రొజెక్టైల్ యొక్క పాత్ పెరాబోలా అని ప్రూవ్ చేశాం. అయితే ఈ వీడియోలో టైమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హైట్ అండ్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ అండ్ హారిజాంటల్ రేంజ్ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ అనే టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ ఫస్ట్ సీ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హైట్. టైమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ టైమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హైట్ అనేది మ్యాక్సిమం హైట్ని రీచ్ అవ్వడానికి పట్టే టైం. అంటే ప్రొజెక్టైల్ మ్యాక్సిమం హైట్ని ఎంత టైంలో రీచ్ అవుతుంది అని తెలియజేస్తుంది. ఓకే, మనకు తెలుసు మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర వెలాసిటీ, వన్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ అనేది 0. ఏ కాంపోనెంట్? హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ కాదు. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ అనేది త్రూఅవుట్ ద మోషన్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఓన్లీ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ becomes 0 at maximum height. If you see here, this is the maximum height. At a maximum height, by velocity యొక్క వర్టికల్ కాంపోనెంట్ by becomes 0. ఓకే, ఈ లాజిక్ని బేస్ చేసుకొని మనం టైమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హైట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, vy ప్లేస్లో 0ని ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, vy ఎప్పుడు 0 అవుద్ది? మ్యాక్సిమం టైమ్ ఆఫ్ హైట్. టైమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర vy becomes 0. Okay, vy, here we have vy is equal to v0 sin theta naught minus gt. వీటిని ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిరైవ్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఎవరైనా ఆ వీడియోని చూడకపోతే ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసి తర్వాత ఈ వీడియోలోకి రండి. ఓకే, vy ప్లేస్లో 0ని ప్లేస్ చేయాలి. vy ప్లేస్లో 0 ప్లేస్ చేస్తే అప్పుడు మనకి టైమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హైట్ అనేది వస్తుంది. టైమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హైట్. ఓకే, vy ఈజ్ ఈక్వల్ టు v0 sin theta naught minus gtm. Here tm represents the time of maximum. tm denotes time of maximum height. ఓకే, ఈ ప్లేస్లో tm ప్లేస్ చేశారు. vy ప్లేస్లో 0. ఓకే, సో దీన్ని ఈక్వల్ టు అటు సైడ్ తీసుకొస్తే ప్లస్ అవుతుంది. gtm is equal to v0 sin theta naught. Here tm is the maximum height. So tm is equal to v0 sin theta naught by z. Okay, this is a one way to find the time of maximum height. There is another method is there, that is ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్, ఇది ఫైనల్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ప్రొజెక్టైల్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ట్రావెల్ చేసి ఈ పాత్ని ఫాలో అయ్యి ఫైనల్గా ఈ పాయింట్ దగ్గర గ్రౌండ్ని రీచ్ అయింది. సో ఈ జర్నీ ఎంత టైం అయితే ప్రొజెక్టైల్ ఎయిర్లో ట్రావెల్ చేసిందో ఆ టోటల్ టైంనే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటారు. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ద టైం టేకెన్ to reach final point, or how much time that projectile is in flight is known as time of flight. Time of flight is the total time during which projectile is in flight. ఎంత టైం అయితే ఎయిర్లో ట్రావెల్ చేసిందో ఆ టైంనే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటారు. ఈ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్కి ఫార్ములాని ఫస్ట్ డిరైవ్ చేద్దాం. ఓకే, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ TF can be obtained by placing y equal to 0. Here x equal to 0 and y equal to 0.
ఇనిషియల్ పొజిషన్ దగ్గర ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్స్ 0. అంటే ఇది ఇనిషియల్గా ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో ఫైనల్గా ఇలా ట్రావెల్ చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎండ్ అయింది, ఇక్కడ రీచ్ అయింది అనమాట. ఇక్కడ వై కాంపోనెంట్ అనేది 0, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ 0 కాదు. ఎక్స్ కాంపోనెంట్ మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద ప్రొజెక్ట్. సో హియర్ వై బికమ్స్ 0. సో ఈ లాజిక్ బేస్ చేసుకొని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఓకే, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ కెన్ బి అప్లైడ్ బై పుటింగ్ y ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర y అనేది 0 అవుతుంది. సో yకి ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిరైవ్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. హియర్ వీ విల్ కీప్ 0. ఓకే, v0 sin theta naught into t minus half gt square equal to 0 implies t అనేది రెండు చోట్ల ఉంది. సో టీని కామన్ తీశారు. v0 sin theta naught minus half gt is equal to 0. t అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0. t 0కి ఈక్వల్ కాదు. సో దిస్ మస్ట్ బి 0. ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నది 0కి ఈక్వల్. ఈ టైం 0 కాదు, అంటే టైం అనేది 0 కాదనమాట. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో v0 sin theta naught minus half gt is equal to 0. ఓకే, దీన్ని ఈక్వాలిటీకి ఇటువైపు తీసుకొచ్చాం. సో v0 sin theta naught equal to half gt. Okay, here total time taken to reach the final point is the time of flight. Tf is equal to 2v0 sin theta naught by z. Okay, this is the formula for time of flight. Okay, formula. Okay, time of flight key formula. Time of flight is 2 times the maximum, 2 times the tm, 2 into tm, time of maximum height. Here tm is the time of maximum height. Maximum height of a projectile యొక్క maximum height ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది maximum height అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద maximum height. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద maximum height. ఈ కాంపోనెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ అండ్ వైకి ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ని డిరైవ్ చేసాం. ఆ వై అనేది ప్రొజెక్టైల్ యొక్క వై కాంపోనెంట్, పొజిషన్ యొక్క వై కాంపోనెంట్ని తెలియజేస్తుంది. అందులో టీ ప్లేస్లో, ఈక్వేషన్లో టీ ప్లేస్లో టీఎంని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. టీఎం ఈజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం హైట్. మ్యాక్సిమం హైట్ని రీచ్ అవ్వడానికి పట్టే టైంని తెలియజేసేదే ఈ టీఎం. టీఎంని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, టీఎంకి ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేయడం జరిగింది. టీఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు v0 sin theta naught by z. దీన్ని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. v0 sin theta naught ఈ ప్లేస్లో టీఎంని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా. టీఎం వాల్యూ v0 sin theta naught by z మైనస్ g/2 ఇంటూ టీ స్క్వేర్ ప్లస్లో టీఎంని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. v0 sin theta naught హోల్ స్క్వేర్ బై g స్క్వేర్. ఇక్కడ g ఉంది, ఇక్కడ g ఉంది, ఒక g క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో v0 స్క్వేర్ sin theta naught by z మైనస్ v0 స్క్వేర్ sin theta స్క్వేర్ బై 2g. ఇక్కడ v0 స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta naught
బై జీ కామన్గా ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది. సో దీన్ని కామన్ తీసుకోవచ్చు. సో కామన్ తీస్తే మనకి బ్రాకెట్లో 1 మైనస్ హాఫ్ వస్తుంది. 1 మైనస్ హాఫ్ అంటే హాఫ్. ఈ 2 ఇక్కడికి వచ్చింది. V0 sin theta naught whole square by 2g. Okay, this is the maximum height of a projectile. Maximum height of a projectile ని పొందడానికి మనం p ప్లేస్లో pmని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. హైట్ అనేది వర్టికల్ కాంపోనెంట్ కదా, సో y కాంపోనెంట్లో p ప్లేస్లో pmని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి మ్యాక్సిమం హైట్ వస్తుంది. ప్రొజెక్టైల్ యొక్క మ్యాక్సిమం హైట్. Horizontal range of a projectile is the horizontal distance. Horizontal range of the projectile is the horizontal distance traveled by the projectile from initial position to final position. Let's suppose this is a projectile. ఈ ప్రొజెక్టైల్ ఇనిషియల్గా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇలా ఈ పాత్ని ఫాలో అయ్యి ఫైనల్గా ఈ పాయింట్ని రీచ్ అయింది. ఈ పాయింట్ దగ్గర గ్రౌండ్ రీచ్ అయింది అనమాట. ఈ పాయింట్ దగ్గర గ్రౌండ్ మీద టచ్ అయింది. ఓకే, ఈ హారిజంటల్ రేంజ్ ఈజ్ ద హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద ప్రొజెక్టైల్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ పాయింట్ టు ద ఫైనల్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇనిషియల్ పాయింట్లో ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వై కాంపోనెంట్స్ రెండు జీరోగా ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి వై కాంపోనెంట్ అనేది జీరో ఉంటుంది. వై కాంపోనెంట్ ఈజ్ అ వర్టికల్ కాంపోనెంట్. ఇక్కడ వర్టికల్గా పైన లేదు, గ్రౌండ్ మీద ఉంది. సో ఇక్కడ ఓన్లీ హారిజంటల్ కాంపోనెంటే ఉంటుంది. ఈ హారిజంటల్ కాంపోనెంటే హారిజంటల్ రేంజ్ అనేది. దీన్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ వై అనేది జీరో అవుతుంది, ఓన్లీ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టే టైమే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈజ్ ద టోటల్ టైమ్ ద ప్రొజెక్టైల్ ఇన్ ఫ్లైట్. అంటే టోటల్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంతైతే టైం పట్టిందో అంత టైం ఇది ఎయిర్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇదే ఎంతైతే టైం గాలిలో ప్రొజెక్టైల్ ఉందో, ఎంత టైం ప్రొజెక్టైల్ ఎయిర్లో ట్రావెల్ చేసిందో ఆ టైంనే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటారు. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి పట్టే టైమే ఈ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. సో ఎక్స్ కాంపోనెంట్లో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి హారిజంటల్ రేంజ్ అనేది వస్తుందండి. ఓకే, ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0 cos theta naught into t. At a final point, t becomes tf. tf is the time of flight. Time of flight కి మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేసాం. 2V0 sin theta naught by z. 2V0 sin theta naught by z. Okay, here r is the horizontal range. Horizontal range r is equal to V0 cos theta naught into t ప్లేస్లో tfని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. tf వాల్యూ is this one. 2V0 sin theta naught by g. r is equal to V0 square 2 sin theta naught cos theta naught by g. Okay, 2 sin theta naught cos theta naught is equal to sin 2 theta naught. Okay, V0 square into sin 2 theta naught by z. Here r becomes maximum when sin 2 theta naught is maximum. ఈ r అనేది మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుందంటే sin
2 theta naught అనేది మ్యాక్సిమం అయినప్పుడు sin 2 theta naught అనేది మ్యాక్సిమం అంటే 1. ఇదే మ్యాక్సిమం సైన్ యొక్క మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఓకే, sin 2 theta naught is equal to sin 90 కూడా 1 కదా. sin 90 is equal to 1. So 2 theta is equal to 90, theta equal to 45 degrees. Therefore, theta naught is equal to 45 degrees. So at theta is equal to 45 degrees, R becomes maximum. Here R is the horizontal range. Horizontal range. Horizontal range is the horizontal distance traveled by the projectile. R is equal to V naught square sin 2 theta naught by G. Here G is the acceleration due to gravity. It is a constant. So horizontal range depends on velocity, that too initial velocity V naught, and theta, angle of projection. ప్రొజెక్ట్ అయినా ఎంత యాంగిల్ తోటి ప్రొజెక్ట్ చేసాము అనేది ఈ థీటా నాట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో హారిజాంటల్ రేంజ్ అనేది వెలాసిటీ మీద, థీటా మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎ గివెన్ వెలాసిటీ R becomes maximum at theta naught is equal to 45 degrees. యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ 45 degrees అయిన కేసులో హారిజాంటల్ రేంజ్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది. అంటే 45 degrees యాంగిల్ తోటి నువ్వు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే, విసిరేస్తే అది మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది హారిజాంటల్ రేంజ్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టైల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది maximum height of a projectile and horizontal range of the projectile. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.